Dear friends, what you are going to see is Osho's Vijnana Bhairava 46th meditation technique. What it says is stopping ears by pressing, ears. Stopping ears means what? You are putting both the fingers in the ears. Stopping ears by pressing. You have to press. And rectum, what do you mean by rectum? Anybody? Rectum is in the motion part, the lower intestine, the motion where it goes. You have to contract. Contract means what? Close it. Close the part of the motion part, that place where the motion goes, you have to contract it, the whole. So, you press your fingers in the ears and simultaneously you are contracting the spectrum. Enter the sound, then you will hear a sound. This is what Vijnana Bhairava 46th philosophy says. See, generally, how many of us are aware of our body? Most of us are not aware of our body, isn't it? The body is there, such a wonderful body. We are not aware of the body. That is the problem here. But you can easily be aware of this body, the functioning of the body. See, when you are fearful, what happens? When you are struck with fear, what happens? Your stomach becomes rigid, isn't it? Tight. When you are fear, your stomach becomes tight. When you are relaxed, your stomach becomes so soft, flexible, right? See, suppose if you get very much fearful, what happens? The spectrum, it releases. The bladder, it releases. You urinate. You are afraid of something suddenly. In an emergency, suddenly you find a lion coming. Suddenly you urinate. You defecate. And you go toilet in your pants or urinate. For emergency situations, you are unable to control your body. Animals, do they have times like in an interval? I have to go for urine exactly at morning 6 o'clock after getting up, after taking a cup of coffee, brushing the teeth. After that I have to go to toilet. No, anytime they urinate, anytime they defecate. So, as the bladder is full, it is a non-voluntary thing, natural thing, isn't it? The children, you see, babies, till they grow to a certain stage, they won't be able to control. A very difficult task to teach a child is toilet manners. The first suppression of the body feeling happens from the toilet. You suppress the child. You make the child that body and mind is different. The body should be controlled by the mind. You should not pass urine as you wish. You should not go for toilet as you wish. There is time for everything. So, first control is done to a child by controlling his, the toilet methods, to teach them the toilet methods. See, most of the problem in the world, psychologists have said, if alone the toilet methods are not taught to the children, there won't be any problem like any crimes, not much of crimes, because that is the first time he suppresses his body. See, this tantra says, you take your fingers, press your ears. Do everybody to do together. You take your fingers, press your ears. As you press your ears, contract your spectrum. Spectrum means what? The part, motion part, the part where you defecate, toilet goes. You just contract it. So, what happens? See, suppose the spectrum is opened. It is relaxed. What happens? The sound which is produced here, it goes through that. So, no way the sound can go. You close the sound here, the spectrum is contracted, the sound is inside your body.
You can feel it. As you practice, you can feel it. The sound does not go out. The sound is inside. You can feel your body. So, the no way the air goes out, no way the sound goes out. As you keep the fingers, as you contract the spectrum, no sound is there, but you will hear the soundlessness. Soundlessness means what? No sound. As you concentrate on the soundlessness, your thought stops. Time stops. World becomes static. Static means what? It is not moving. Time has stopped. World has stopped. Thoughts have stopped. Thinking process has stopped. So, you are in attention. You are in present. You are not going to the past or not going to the future. That is the speciality of this mantra, of this tantra, Vijnana Bhairava. See, toilet, or you release the, when you get afraid, scared, what happened? You release the bladder. For emergencies, whatever the toilet manners is taught cannot be useful. So, whenever you are fearful, your stomach becomes so tight. You see the military officers or army men or soldiers or policemen, very strict, he will just walk as if he is a wooden toy. Have you seen when they are marching? The body is so rigid. Why is he so rigid? His body is in total control of him, because anytime he may die, anytime he will kill somebody. So, you should forget the body. The body becomes a stone. The body does not have any feeling. So, you should make his body so stiff. See, whenever you are afraid, whenever you are scared, your stomach becomes so stiff. So, here, as you keep on, the child at the young age, he or she is asked to suppress the feelings of the body, because if a child comes to know the sensitivity of the body, then it is very danger. Very danger means what? Very, very danger. You see the animals, what happens? They do sex at any time, they urinate at any time, whenever they feel they sleep. So, they are completely, body and mind are same for them. But we, as we grow, what happened? We are distancing ourselves from the body to mind. In the daytime, you see, the body and mind is completely different. Daytime, body and mind is completely different. Nighttime, what happens? The body and mind become same. There are different things like, you catch a pillow and sleep. As you sleep, what happens? The pillow, as you sleep, you can feel that pillow becomes, you feel that pillow is like a big rock. When you tie your hand like this and sleep, you get lot of nightmares. Nightmares means what? Bad dreams. When you eat fully and you sleep in the night, what happens? You get nightmares. Nightmares means what? Bad dreams. Here, the mind and stomach, it does not have any control. When you eat lot, see, stomach process is there, mind process is there. When you eat too much, what happens? At the night when you sleep, you become, so now you get lot of dreams, bad dreams. So, stomach process and mind process cannot be controlled, they do not have any correlation, but we practice the correlation. When something happens, stomach process gets upset. When mind process, something happens, you become fearful. Suddenly, the stomach, it loses its control. So far, you are asked to control that. Rectum is released. Your bladder is released. So, child from the young age, he is asked to control the sex feelings. If he is very sensitive about the body, then lot of problems will happen. So, society is very careful. It says, no, body is different. You should control all those things. A girl or a boy. Nowadays, what is the marriage age? 25 or 30? 30 years?
When do you get the sex feelings? At the age of 12 or 13? So, 17 years you suppress your sex feelings. A girl suppresses her sex feelings for nearly 12 or 13 years or 14 years or 15 years or 20 years. Then after that, if she wants to if she marries or somebody, what happens? She wants to love, she wants to have sex, she will be able to love, but she won't be able to have a fully satisfied sex, because what? Her body is conditioned, her body is suppressed. So, the mind love, heart will function, but the body won't function. So, lot of psychiatric problems happens because of what? Suppressing the feelings, suppressing the feelings. Her body becomes frigid. Frigid means what? Without liking. Without liking, she will do it, because so far she is taught, what taught? Sex is wrong. For a boy, sex is wrong. This is what is taught. Then when the natural feelings is there, it is a natural cell, sex cell, isn't it? A boy, we are made of father and mother, sex cells. So, when we meet somebody, we want to have, as you move, we want to have sex, it is a natural feeling. But when you suppress, that natural feeling also goes off, and it will be very superfluous, just outwardly. It won't be an inward interaction. So, the body and mind shouldn't be, the body shouldn't be controlled by the mind, should not be suppressed by the mind. You should feel the body, because in yoga and meditation, body is the root, body is the base. The sensitivity of the body is very important to reach your soul, to reach the spirit, to reach the divine. To understand the truth, the body is an instrument. The body should have the sensitive feelings. When do we have the sensitive feelings of the body? We never have. See, unless you have headache, you are not bothered about head. Unless you have leg pain, you are not bothered about leg. Even death comes after tomorrow, death comes, you don't know where tomorrow day you are going to die. You have become so insensitive to the body. After that, everything happens. You go to the doctor for a treatment. So, when you are sensitive of your body, if you are going to get jaundice or something, BP or sugar, you will be knowing the process nearly 6 months or 1 year before. If you are going to feeling that you are going to die, that is tomorrow you are going to die, before 10 months you will be knowing the starting stage of the condition of your body, that it is going to die. So, we are not sensitive of our body, that is the problem. We are sensitive during only one time, what? The society teaches only during the times of accident. Be careful riding, otherwise something will hit you, wear a helmet. So, only during the time of accident you are given permission to feel your body, to be sensitive to your body, but other times the body is not felt at all. It is just like a tool, a toy, just like a toy. So, here, okay. Nowadays, the recent in this century, we are concentrating and developing and finding out. No, this tantra says about the body. Body is used to reach the state of what you are, forgetting the thought. Say body language, nowadays it has come to a new science has come, body language. Earlier, if you are going to a psychiatrist, what he says, he will ask you what is your problem, what are the problems, what do you think about this. He will speak only through the words. Nowadays what happens? By looking at your body language, he understands what type of person you are, because people have become masters in words.
Psychiatrist will ask like this, so we shall reply like this. So he will be well prepared. So he is so cunning because he has mastered the words, but body language never lies. So nowadays, whenever a person comes, he looks through the body language to understand what is his state of mind. See, if a humble person comes, humble person means what? So humbleness. He is so respectful, humbleness. He will stand in a different way, he will sit in a different way, his hands will be in a different way. Suppose a fellow who is who has superiority complex, very much arrogant, if he comes, he will stand in a different position, he will look at you in a different position. Somebody who is very inferior, feeling very inferior, if he comes, his body language will say something different, isn't it? So, through the body language, the psychologists, psychiatrists, psychoanalysts, they are able to understand what type of character and what type of personality you are, and according to that they would be able to give treatment. See, when you are suppressing certain things, suppressing means what? Controlling. Suppression will result in what? Suppression will result in that feelings will go to some other parts of the body and it will be reflecting on that. See, you are angry, very angry, then what happens? You see your hands will be shaking like this, your hands will be, because the anger feeling has come to your hand, the hand wants to hit something, so you are suppressing. As you suppress, if you touch that part, it becomes what? It becomes so hard. Sex, you are suppressing sex feelings, a female or a boy, suppressing the sex feelings. Somebody touches you, you will be shocked. No. Somebody touches, even husband touches or wife touches also, you will have a problem because you are suppressed. When you suppress that particular area, that particular erotic zones, what do you mean by erotic zones? Very sensitive areas. It will reflect back, it won't accept. It will what? It will just push you out, it will just give a opposite things of what, because even though he wants or she wants, they won't be able to be normal in the state of body, because the body is suppressed. As you suppress, what happens? The suppression will come in a different way. So here, a girl or a boy, if she suppresses sex for 20 years or 15 years, then what happens? It becomes a habit. It becomes a habit. You are suppressing your anger, it becomes a habit. So you keep it inside and it reflects in a different way. It is called perversion. What do you mean by perversion? Perversion. See, when you suppress sex, it is spread to different parts of the body and it will result in perversion. Perversion means what? Molestation. You know what do you mean by molestation? Eve teasing, you know eve teasing, you know rape. All type of sub-products will come because of suppression. As you suppress, that feeling goes into different parts of the body and those parts of the body will be reflecting it. Dear friends, suppose if a fellow is very fearful, if he urinates in his pant, what do you call him? You call him a coward. Coward means what? A fellow is always frightful of many things. Coward. Why coward? See, when you take deep breaths, what happens? He won't feel the fear. Fear goes off. He is pushing the air off. What happens? The fearness goes off. As the fearness goes off, what happens? There is no fear. As no fear is there, he becomes normal. Then all this urination and defecating, everything comes under his control. So the body comes under the control. So everything involved in the body, right? So here, this sutra says, take your fingers, everybody once again, take your fingers, press inside the ears
tightly. Can you hear sound? Then what else you have to do? You are contracting your spectrum. You are contracting your rectum. So, putting your fingers in the ears and contracting your rectum, then what happens? The sound is not allowed to go. Now you can feel the soundlessness inside your body. This practice daily at least 5 to 6 times, whether it is in office or whether in your home before going to sleep or morning, at least 5 to 6 times try to do it daily. As you do daily, what happens? The thoughts vanishes. You are aware of the body, because the body is the tool. With the body only you can do anything. From top to bottom, rectum has been contracted, so you cannot leave the air out, the sound out. The sound comes through the ears. Even this is closed. When both the parts are closed, the sound cannot go out. So inside there is no sound. That's the problem. As you close the ears and rectum is pulled up, then there is soundlessness. You will be able to hear the soundlessness. That soundlessness, there you feel your body. There you feel time is, time is not running out. You don't feel about the time. The world has stopped. You come to a standstill position, understanding what this body is all about and what it is. So only when thought stops, you can understand what you are. So this Vijnana Bhairava 40, what is the number? 46 meditation is an important tool, very, very important tool. So rectum, if it is pulled up, and the ear, if it is closed, then you can feel the soundlessness. நண்பர்களே, இப்பொழுது 46வது சூத்திரம். இது என்ன சொல்கிறது என்றால், இரு விரல்களை எடுத்து காதுக்குள்ளே நல்லாக அமுத்தி கொண்டு ஆசன குழாய், இந்த மலம் போகிற இடம் ஆசன குழாயை சுருக்கி இறுக்கி வைக்கும் பொழுது, ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் வைக்கும் பொழுது சத்தமில்லாத தன்மையை அறிவாய். சத்தமில்லாதது ஒரு சத்தம், அது நல்லா உன்னிப்பாக பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு சவுண்டு, அதுதான் நெகட்டிவ் சவுண்டு, எதிர்மறை சத்தம் என்று சொல்வார்கள். அந்த எதிர்மறை சத்தத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த உடலினுடைய பாகங்கள் உள்ளுக்குள்ளே எப்படி இருக்கிறது, அந்த சத்தம் என்ன அறிந்து கொள்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் உன் சிந்தனைகள், அனாவசிய சிந்தனைகள் எல்லாம் வராது, நிகழ்காலத்திலே இருக்கக்கூடிய வல்லமையை பெறுவாய். இப்போ இந்த உடம்பை நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை. இந்த தந்திரால, யோகால, மெடிடேஷனில் அல்லது பெரிய அளவில் நீ ஆக வேண்டும் என்றால் உடம்பு மூலமாக தான் எதையும் நீ சாதிக்க முடியும். ஆனால் உடம்பை நம்ம சிறு வயதிலிருந்தே கவனிக்காமல் விட்டு விடுகிறது. இதற்கு மூல காரணம் நமது சமுதாயம். ஏன்னா உடம்பை பற்றி அறிந்து கொண்டேன்னா பெரிய பிரச்சனையாயிருது. 13 வயதிலே உடலுறவு கொள்ள தகுதி பெற்றவனாக ஆக்கிவிடுகிறாய். 13 வயசில் 14 வயசில், அது ஆணோ பெண்ணோ. அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. 13 வயசில் 14 வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்றாங்க. அவன் எங்கேயும் போக தேவையில்லை உடலுறவுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறான், 30 வயசில் ஆகுது கல்யாணம். இந்த பையனுக்கு 30 வயசு, 27, 28 வயசு ஆகுது. பெண்ணுக்கு 25 வயசு ஆகுது. 13 வயசுலேயே அவங்க உடலுறவு பெறக்கூடிய தகுதிகளை பெற்று விடுகிறார்கள். 15 வருடங்கள் அந்த உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த என்ன ஆகிவிடுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது உடல் மறத்து விடுகிறது. சமுதாயம் அப்படி செய்து இருக்கிறது. அவர்களுக்கு தேவை நல்ல டாக்டர்கள், நல்ல என்ஜினியர்கள், நல்ல பிரஜைகள், நாட்டுக்கு உழைக்கக்கூடியவர்கள். அந்த உடம்பை இரண்டாம் பட்சமாக நினைக்க வைக்கிற காரணத்தினாலே அந்த வயது 27, 28 வயசு அல்லது 30 வயசில் அவர்கள் உடலுறவு கொள்ளும் பொழுது அவளோ அவனோ காதல் செய்ய
தயாராக இருப்பார்கள். ஆனால் உடலுறவு என்று வரும்பொழுது அவர்கள் அந்த கட்டுப்பாட்டுடன் உடம்பை வைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த உடம்பு முழு ஒத்துழைக்காது, வேண்டா விருப்பாக செய்வார்கள், குழந்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள். ஆனால் அங்கே அந்த முழு திருப்தி இல்லாமையை பார்த்து சமுதாயத்தில் பெரும் குழப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது இந்த சிறு பருவத்திலே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உடம்பை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணுங்கிறாங்க. சிறுநீர் கழிப்பதாகட்டும், மலம் கழிப்பதாகட்டும், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்தை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த உடம்பு பார்த்திங்கன்னா, இந்த உடம்புக்கும் சொசைட்டியினுடைய கல்ச்சருக்கும் கலாச்சாரத்துக்கும் சமுதாயத்திற்கும் இந்த உடம்புக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை. விழாக்கள் சொல்லலாம், கல்யாண கச்சேரிகள் சொல்லலாம், இதெல்லாம் வந்து சமுதாயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் உடம்புக்கு போய் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கட்டுப்பாடு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும்? அப்படி பண்ணும்பொழுது கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதனால என்ன ஆகுறது பார்த்திங்கன்னா, கையெல்லாம் அப்படி துடிக்கும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தும் போது இந்த வாயெல்லாம் அப்படி பல்லெல்லாம் நர என்று துடிக்கும். அப்படி கட்டுப்படுத்தும் பொழுது அது வேறு இடத்துல போய் பல பாதிப்புகளை உண்டாக்குகிறது. ஸோ உடம்பை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த விஞ்ஞான பைரவா மூலமாக. ரொம்ப அச்சப்படக்கூடியவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் அச்சப்படும் போது என்ன ஆகிவிடுகிறது, அவர்கள் சிறுநீர் பேண்டிலேயே கழித்து விடுவார்கள், இல்லை மலம் கழித்து விடுவார்கள் பேண்டிலே. இது என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த சமுதாயம் சொல்லக்கூடிய அந்த மலம் போவது, சிறுநீர் போகிறது, இதெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள்லாம் அன்றாடம் வாழ்க்கைக்கு சரியானது தான். ஆனால் ஆபத்தான திடீரென்று வரக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்கு இந்த உடம்பை தயார்படுத்த முடியாது. ஏன்னா இது இயற்கை, நான் வாலண்டரி என்று சொல்லக்கூடிய உடம்புங்கிறது வந்து அது இயற்கையாக நடக்கக்கூடியது. இந்த உடம்பை அதிகமாக கட்டுப்படுத்த வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் ஒரு மிஷின் மாதிரி, ஒரு பொம்மை மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஜவான்கள், இராணுவ வீரர்கள் பார்த்திங்கன்னா போர்க்களத்திலே போகும்பொழுது இங்கே இந்தியா பாகிஸ்தான் சரி பார்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உடம்பை கட்டை மாதிரி வைத்து கொள்வார்கள். உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே மார்ச் ஃபாஸ்ட் பயிற்சி செய்யும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பொம்மைகள் நடப்பது போன்று இருக்கும். நல்லா ஸ்டிஃபாக இருப்பாங்க, வயிறெல்லாம் கெட்டியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க எந்த நேரத்தில் சாக போகிறார்கள் என்று தெரியாது. அவங்க உடம்பை மறத்து வைத்து விட வேண்டும். இப்போ சண்டைக்கே போகிறோம், என்ன பண்ணுறோம், உடம்பை கட்டையாக வச்சுட்டு தான் சண்டைக்கு போகிறோம். இல்லை பார்த்துருக்கிறீர்களா? உடம்பு ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு ஜாலியாக போய் சண்டைக்கு போவீங்களா? மாட்டீர்கள். ஏன் உடம்பை கட்டையாக வைத்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? என்ன அடி வந்தாலும் சரி வலிக்கக்கூடாது, நம்மளும் திருப்பி அடிக்கணும், அப்படி கட்டையாக வச்சுட்டு போகிறீங்க. ஆனால் பயம் இல்லாதவன், அச்சப்படுபவன் எப்போவுமே வயிற்றை கெட்டியாக வச்சுக்குவான். அச்சம் இல்லாதவன் எப்படி இருப்பான்? வயிறெல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். அப்போ இந்த மைண்டுக்கும் வயிற்றுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குது, மூளைக்கும் வயிற்றுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்கிறது. அச்சப்படுபவனுடைய வயிறு எப்படி இருக்கும்? கெட்டியாக இருக்கும். அச்சம் இல்லாதவனுடைய வயிற்றை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே லூஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த உடம்பும் நம்ம மனதும் ஒன்று தான், அதுதான் இந்த தத்துவம். அது ரெண்டையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். இது வேறு அது வேறு இல்லை. பகலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த உடம்பு வேறு மனசு வேறு. உடம்பு வந்து முழு கண்ட்ரோலில் எதோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது? மைண்டு சொல்கிறபடி தான் இந்த உடம்பு செய்யணும். ஆனால் தூங்கும்போது பாருங்கள் மைண்டு கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு, அது நிம்மதியாக தூங்குது உடம்பு. அந்த உடம்புக்கும் மைண்டுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லாத பொழுது தான் அந்த உடம்பு ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான உடம்பாக மாறிவிடுகிறது. ஒரு தலையணியை கட்டிப்பிடித்து தூங்கும் பொழுது கூட ஏதோ பெரிய மலையை கட்டிப்பிடித்து தூங்குவது போல் ஒரு உணர்வை பெறுகிறாய். ஏன்னா அது வந்து ஓவர் சென்சிட்டிவிட்டி ஆயிடுது. தூங்கும்போது அந்த மைண்டு மூளை வந்து அது உடம்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு தன்மையை பெற்று விடுகிறது. ஸோ இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க? இன்னர் சவுண்ட். இன்னர் சவுண்ட் என்றால் என்ன? இந்த காதை மூடிக்கொண்டு, விரல்களால் மூடிக்கொண்டு, மலம் ஆசன வாயை சுருக்கி அந்த சத்தம், எழுப்பக்கூடிய சத்தத்தை உன்னிப்பாக கவனிக்கும் பொழுது அந்த உடம்பிலே எந்த சிந்தனைகளும் இருக்காமல், மனது எந்த சிந்தனையும் இல்லை. ஏன்னா மைண்டு போயிடுச்சு, உடம்பு மட்டும்தான் இருக்குது, மைண்டு போயிடுச்சு. அங்கே மைண்டு உடம்பு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் ஒன்றா மாறிடுச்சு. உலகம் சுருக்கமாக இருக்கிறது. காலங்கள், இறந்த காலம் எதிர்காலம் வராது, நிகழ்காலத்திலே இருக்கிறாய். இதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சுருக்கம். இதை அன்றாடம் பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். ஒரு 3 மாதங்கள் தினமும் குறைந்தது ஒரு 4 முறை 5 முறை இதை பயிற்சி செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு
உங்கள் உடம்பினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும், உங்கள் உடம்பினுடைய உணர்ச்சிகரமான உணர்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வீர்கள். அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உணர்வுகளுக்கும் உடம்புக்கும் அல்லது மனதிற்கும் எந்த வேறுபாட்டையும் அவர்கள் வைக்கவில்லை. இப்போ குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு 5 வயது 6 வயது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பெற்றோர்கள்லாம் அதிக கவனம் செலுத்துகிறாங்க. பையன் வந்து யூரின் போயிடுறான், தூங்கும்போது யூரின் போயிடுறான், அதுக்காக சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போய் பார்க்குறாங்க. அது இயற்கையாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை அதை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க. அப்போ ஒரு குழந்தை சிறு வயதிலே கட்டுப்படுத்த வேண்டிய சில உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் உடம்பினுடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள்னால காரணத்தினாலே தான் அவன் பெரியவனானவுடன் பல தீய செயல்களில் ஈடுபடுகிறான் என்பது சைக்காட்ரிஸ்ட் மனோதத்துவ ரீதியான ஒரு உண்மை வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த பயிற்சியை நீங்கள் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்கள் உடம்பினுடைய அந்த உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.